Guys, niko mahali pengine hapa, mandhari ni mzuri. Lakini acha before niwaambie penye niko, acha tu nipige story. Kuna ile msemo wanasemanga asiyesikia na la nini? Asiyesikia la mkuu. Anyway, mkuu ni akina nani by the way? Si mkurugenzi, mkuu. Okay, mkuu. Sawa, asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Again, mimi sijavunjika guu, lakini acha niwaambie story. So, nimekuja huku hivi. This is a coastal city in Kenya. It's Mombasa. Yeah, you can see the beach. Si mnacheki background Ni vile sikwenda kushoot huko kwa beach. Kwa beach kuna makelele mingi nini, mavumbi, lakini nitafanya tu some other times, another show there. So nikikuja huku hivi nikaambiwa, si upack sunscreen. Mimi nikasema sasa mimi naendaga coast hizo masiku zote, hata sipakigi sunscreen, siekagi sunscreen sana, like it's not that much because when we go to shoot atuendagi places zenye ziko so much exposed to the sun, so tutaenda tu tufanye nini like yani we just go shoot and then we come back and I'm safe. Kama ni ile sunburn tu kidogo. But this time round, mambo ambayo ilikuwa inanipata msitake jua. Sasa tumeenda shoot. Nimetoka pale hivyo, tumeenda mahali job, tukamaliza. Then penye tulienda, so we were exposed on the sun and there was no shade. It was in the middle of the ocean. I'll show you a picture. So this is the picture. Okay? So you see, tumekaa pale mastare. Kumbe jua inatushughulikia. Ilikuwa tu inasema, na hizi sausage zinakaa kubwa hivi. Kwa nini nini? Kwa nini hatutan ziive? Anyway. So sunburn ikakuja ikani affect. So guys, let me show you. So in my hand, nilipata sunburn nyingine funny, like hapa my hand huku inakaa ni kama nimechorwa kitatu, because this is where my hand was exposed to the sun, and then huku part nyingine nilikuwa nimefunikwa na shati. So unaona, I don't know if you can see the difference. Ukikaribia kulingana na screen yako venye inaona, maybe ndio inaweza ona difference, but yeah, it's painful by the way. It's not a joke. So kama you are intending to come to the coast, beba tu sunscreen, usikue kama mimi kichwa ngumu. Nilikataa kusikia, but sasa unaona I have to deal with the consequences za kutosikia. Yeah. So otherwise, that said and done, we are still going back to continue with our topic. What is our topic for today? Today tunataka kuongelea differences between licensing and commissioning. So because there is somebody who asked, kwa hizi chat zetu tu, chat with one of the students, akauliza tu ni aje, what is the difference between a commissioned show and a licensed show, or a commissioned TV film or a commissioned film? So nikabidi nikuje sasa niseme, by the time nilikuwa, of course nilimjibu yake, nikampea dosi yake ya lesson. So nikaona kwa nini nipe mtu mmoja dosi ya lesson, na this lesson can be given to this you guys, millions and millions of people, so that nyinyi pia muweze ku-understand, si ndio? Yeah. So nikasema fine, let's do this. So I'm going to jump to explain what is the difference and giving out examples. And I know most of you mtaweza kujua, because these things you find them on while starting to work, and then una find kuna mahali unaanza kufanya kitu inakwama ama inakuwa with a different perspective. So what is first of all, what is licensing? Licensing is when you as a creator retain the ownership of the content, but you give someone else the rights to do it, to show it. Simple example, sasa nimeshoot hii show ni yangu. Alafu usikie sasa TV kama tuseme an example of a TV station in this country, wanasema na by the way tunawaga lessons zako zinakuwa ziko fiti, so wanakuwa like by the way mnataka hizo lessons zangu, so mkitaka naweza wapea at a price, because I'm selling my rights for them to show my content. So that is another, that's the first example yenye unaweza, that's the best way I can explain licensing. This content is my content, and being that it's my content, or the company that is doing this job is the content for this company. So when it wants to, another company or another distributor or another person expresses the interest of using this content, lazima akuja niombe ruhusa na mimi nimpatie rights. So kumpatia hiyo rights ndo namfanyia nini? Nampea leseni, nampa license ya kwenda kufanya nini? Kuonyesha whatever I'm doing. Okay? So I think that one is way clear. I will over explain. For those people who don't understand, go to the comments and inbox. We engage further. Okay? Yeah, but that is just it. So uko na project, umeshoot project yako, you don't know where to sell it, but you can maybe, for example, you have somebody mwenye anaweza nunua,
unaweza muuzia. So hiyo ni kama kumuuzia, but haumuuzii everything, because you're just giving them rights to show, not rights to own. So ownership ni yako, but right to show unaweza patia mtu mwingine. So what are some of the key attributes za licensing? Licensing iko na attributes, for example, number 1, the creator owns the content. So the content, the creator anatengeneza hiyo content na budget yake na pesa yake na resources zake. The next thing is the licensee pays for the rights to distribute or air the content. So now this is whereby now the licensee, anybody, it can be a TV station, a streaming platform, a school, an NGO, an institution. Yeah, because unajua sa content ka hii institution wanaweza taka kununua. Wape wanafunzi watumie kwa kusoma. Sasa si unajua hiyo institution lazima inione kando. Na kuniona kando inamaanisha nini? I have to give them the rights to show. They are not producing with I'm making this show with my own money. So which means ikifika kama ni kuuza, I'm giving it out like as a license. Then the other thing is licensing deals can be exclusive or non-exclusive depending on the agreement. Now, hapa najua ninawachanganya sasa. Kuna kitu inaitwa exclusive na non-exclusive. So exclusive ni nini? Wacha nieleze. You find yourself selling your content or giving out your content for somebody to distribute. Then kwa contract, huyu mtu anakuambia aje, at this thing, I want you to give me this movie, but it will be exclusive. Like there is a clause for exclusivity. Inamaanisha hii show nimeitengeneza, nimepeana kwa Showmax. Showmax wamesema hii show ni exclusive. So that means hiyo show hauwezi iuza kwa another distributor. Umeshika? I hope umeshika. But tukiweka pale hivyo ni kitu inaitwa non-exclusive. Is a clause in the contract imesema the show can be non-exclusive because you have the right now to sell the show to a different distributor. So unaweza pata hii show iko Netflix, iko Showmax, iko kwa TV, iko YouTube, iko in those many platforms. Because of what? Because of where the target because the contract says it is non-exclusive, but ikiwa exclusive it is the opposite. It's only one person not distributed. That's why utaona hii show iko kwa Netflix na haiko kwa, ama hii show iko KTN na haiko Citizen, ama iko Citizen na haiko KTN. But ukipata show iko KTN, Citizen, YouTube, Netflix, Showmax, all those places, it means this show is non-exclusive. Wamesign an exclusive deal na the owner of that particular content. Si ndio? So acha nichukue lepe la juice nikiendeleaga kuexplain mambo ya benefits. Ina slap na hii weather. Ina slap, it's very cold. Anyway, so going to what are the benefits of doing a licensing a show? You, of course, the benefits when you okay, look at it openly, you retain the rights. You are the one who have the rights of the show. It's your own product. You own it to perpetuity, to your lifetime. You own it to your lifetime. So hakuna mtu atakuja kwambia like sasa unajua umekuwa na show sana na sasa nataka unipatie uniachie sasa niende nayo. Hapana. Wewe ndio uko na rights, you own it, you have the creative control. Benye unaishoot, hakuna mtu anakuja kukuambia unajua sasa audience wetu wanaonaga vitu zikiwa hivi, so unataka ucontrol. Unajua the way these big wigs guys control how the shows should be. Unapata Netflix ama Showmax wanatuambia sisi tunataka mshoot show zikiwa na watu wanafanya hivi, and then you are like nah, that's not my thing. But because this is your show, you did it, you have the creative control. Then the next bit is you can be able to generate income from multiple streams when you have that non-exclusive deal. Then the third thing, it's an advantage for those projects that have already been completed and they are seeking distribution. So of course hautakuwa na ile ati sijui naenda kutafuta soko because before sijatengeneza, lazima ukuwe umemaliza kutengeneza ndio uende utafute nini, ndio uende utafute soko. So I think I'm clear with that. And now we go to the next bit, we'll understand what commissioning is. So what is commissioning? Commissioning is when a platform or a broadcaster or a studio pays the creator to create content specifically for them. In simple terms, mnajua huyu mtu anaitwa Netflix, mnajua Prime Videos, mnajua Showmax. Hawa sasa wanaweza kuja sasa waseme, ni aje?
Wilson, nimeona vitu ambavyo unafanya. Mambo ambayo unafanya ni mambo vulai. Sasa because unafanya mambo vulai, si ukuje hapa tukae kwa meza tuongee nikupatie deal. Unanipatia deal? Deal gani hiyo? Tunataka, kwa sababu unafanya show za education, unafundisha watu mambo sinema. Tunataka tukupatie deal. Utengeneze show ambayo itafundisha watu sinema, una move across the sets ukitengeneza sinema nini vitu kama hizo. And then I'm like, yeah, by the way, hiyo idea ni, na by the way unajua hiyo idea yako ni moto sana, ni kali. Yeah, so what do we do now? Sisi tutakupatia resources, tutakupatia pesa, uende ufanye nini? Ukashoot, alafu utuletee. Lakini ujue, your project si yako. Kwa nini si yangu? Si ni mimi ndo nimekuwa nikishoot, na mimi nimekuwa nikifanya hizo. Hapana, si ni sisi ndo tunakupea pesa. Unaona ni nini? Kama unataka iko yako, si uende ushoot peke yako. Lakini ujue hiyo idea tutaipatent ni yetu. Okay, basi. We do it. Yeah. So this is the commissioning bit. So commission station itakupatia wewe kama producer ama creator uende utengeneze show, na hii show itakuwa ya hiyo station. Of course tutakuona wewe ndio unatengeneza, tutaona jina yako pale, directed by, created by, lakini samahani, hiyo itakuwa ni yako. Iko yako tu kwa majina pale unaonekana, lakini si yako. So that is the commissioning bit. So what are some of the key features that comes with key attributes that connected or maybe aligned with commissioning? Number one, it's the platform funds for projects from the start. Advantage manzi, kitu unaona tu like pesa iko, wanakuambia pesa otas bwana. Nini wewe unataka kufanya multi-million dollar project, si uende ufanye ndio hii pesa. Yeah, so you go do it. Of course mtu anauliza, why are you using a Luo accent for money? You know, our brothers from the lakeside, they know how to spend money. Not like our brothers now from the other side. From the Murima people. You people bwana, mnapenda mko na pesa lakini katululu bwana, katululu mmefunga hivi. Sasa nyinyi hata nyinyi lakini surely, lakini ni sawa. That's why we are coexisting as brothers and sisters in this nation. Yeah, just that by the way. So number one, the platform is able to fund. Number two, the commissioner typically owns the right of the content. So that's another feature that you need to know. And then number three, the creators are paid upfront and sometimes receive a share of royalties or back-end profits. So those are some of the attributes of commissioned shows. And then what are some of the benefits? Benefits zinatokana na you have like a guaranteed fund from the start, like uko sure do iko, si tunaenda kubahatisha. Unajua kama mimi saa hii, imagine nimekuja hapa Mombasa kushoot. By then niko na budget ya kutoka Nakuru, Nairobi mpaka Mombasa, ati nakuja tu kushoot. Ati nakuja na crew kushoot. Producers in the house, you know. Lakini acha tusiseme. So advantage ya commissioning, do iko. Ukisema unataka kwenda kushoot Seychelles, yes, they will fund you. They will fund the money to go and shoot in Seychelles, to go and shoot in Malaysia, in different parts of the country or different parts of the world where you want to, as long as it is relevant to their story. Okay. Then the next bit is the next advantage is access to the commissioner's resources and marketing. You can be able to use the company or the broadcast or the platform's resources. For example, unadandia pale kwa marketing. Ndio mnaona kama advertisers zingine za Showmax na DSTV ziko pale zimejaa kwa matown. So your billboard manze, show yako inapikwa pale, inaekwa. So unajua that's a commissioned show because they have to market their own products and projects on the nini. So una ride through nini, inakusaidia sana kubuild jina yako because of whatever people are able to see online, or maybe even the kind of marketing, because these guys do robust marketing. You see how Netflix and Showmax and DSTV do marketing. If you get commissioned with those guys, you get to enjoy. They have they have the resources of marketing, the robustness and the muscle for marketing. You get to enjoy them. So that's another advantage for commissioned shows. But guys, you don't own the rights. Unaweza kuwa famous kwa una do. I didn't say that, but you can be. Si ni true. Si must today, si ni true. Unaweza kuwa famous na una do. Na ni kitu mbaya. Yeah, kama commissioner akona maofisi across the world,
Uni mse anaweza kutafutia visa in different parts of the country, unaenda unafly, unaenda unashoot. Sasa mimi mkulima mdogo ati natoka hapa naenda USA kushoot content. Unaona nahitaji work permit, work visa kwenda kushoot. Oh my god, do I have the money for this? Yeah, but I have, because this channel is generating money very soon, and they will be able to move around. So stick around, stick. Number 3, you have higher upfront payment compared to licensing. So yeah, of course you're paid manze, because kama ni your budget your movie ni 5 million, you'll be given the 5 million to go do the movie. If the budget of the show is 20 million, you'll be given the 20 million to go do the movie. But unaona kama ni mtu project yenye wewe mwenyewe unaifund, unaona kabla utafuta hiyo 20 million ama hiyo 5 million ndo uende ufanye project, you can imagine what kind of a hustle utakuwa umepitia before ufike that level. Juu yenyewe kasi kuuza shamba za kwenye lakini msingie wash sinema ikana pesa bana. Anyway, so having said all this, guys, I know niko na mastori mingi nasema, but you guys are able to get for today. I'm just talking about the differences and some of these things you might decide, and some of them unaweza pata like I'm trying to do this thing for licensing inakuwaga bahati ni 50-50 ujue, yani unaweza enda upeane uuze ipato, either upate pato kidogo uuze pesa kidogo ama uuze pesa mingi. For commissioned show nayo inakuwaga subject to what we call, it is subject to mambo na nini, production yako nani anaifund, like who is the distributor or the distribution platform that is willing to give you money to go and fund the project. So as I conclude, I'll give an example of a movie inaitwa Home Alone. Guys, you've watched Home Alone. For millennials in the house, Home Alone mumeiwatch tangu mkwe wadogo mpaka saizi tuko wazee. So for that show umepata imekuwa available, inaitwaje, imekuwa licensed. It's a show that was produced like venye iliproduciwa. The first show was done in 1989. It was released in 1989. Then the second part ikareleasiwa in 1992. So millennials in the house, you get it. So hiyo show venye imekuwa live through time until today. It was back in 2020 and towards the end of 2023 ndio ilikuwa inarudishwa ina license, Netflix wali license. So unapata imagine mwenye hiyo show alikuwa mzee ama alikuwa mbaba, alikuwa kama baba fulani ameproduce hiyo show 1992. 2023 hiyo show imepata license, Netflix wameinunua for maybe a period of 2-3 years. So unaona hiyo bado ni do. But kama ingekuwa commissioned show, si nyinyi mlilipwa kama mmesahulika. Get the difference. Thank you guys for tuning in. If you have questions, guys, make sure you reach out to this number, this email, and let's have a conversation. Of course, sijaanza bado ndo na warm. Kuna vitu zingine tutaendaga kwa set, tunawapeleka kwa set, tunafanya some setups, analysis na nini, then we continue to learn. Okay, so stick around as we learn, and if you have questions kama nime-explain show na nime-explain topic na haujaelewa, reach out to the number, reach out to my email, wacha tukuwe na conversation, si ndio? Otherwise mimi niko Mombasa, wacha sasa niendelee kujienjoy. Nimetake 2 moment ka break kidogo nipige hii show, alafu ndio nirudi muenjoyo. So unajua Mombasa ni wapi? Mombasa raha bana. Sawa, see you on to the next one.